So every year Kenya Red Cross has a motivation and award scheme that recognizes exemplary work that our volunteers do. These awards usually start from the grassroots level, from our county level to the region level, then it culminates now to the national level. The theme this year is volunteerism for the future. I think every organization, even the UN under the SDG goals, they're now trying to embed volunteerism into humanitarian services. With the awards, like I said, we're going to celebrate 17 categories in line with the different thematic focuses that we've been having all throughout the year. So the future is big. I urge everyone to join in as a Red Cross volunteer or as a member, and of course you won't regret. There's a full path for your engagement, your recognition, your retention, and you love it. Na basi mtazamaji, mabingwa hao watakuwa kituzwa siku ya leo mida hapo baadaye, na utaungana nasi katika taarifa zetu za saa 1. Nitakuwa nikikuarifu hayo kwa kina. Tukisonga mbele, serikali za kaunti na za kitaifa zimehimizwa kutoa kozi zinazotumia muda mfupi za kiufundi ambazo zitawezesha vijana kuwa na nafasi bora katika utafutaji wa ajira. Aidha, naibu gavana katika kaunti ya Kitui Wathen Zau amebainisha kuwa muda mrefu katika mafunzo ya nadharia huwasaidia vijana ambao ndio kiungo muhimu katika ukuzaji wa uchumi nchini. Wakati huo Patrick Mwendo, mkurugenzi mtendaji wa vijana katika kaunti hiyo, amewapa changamoto vijana kujinasua kutoka kwa changamoto zinazowakabili na kuzigeuza kuwa fursa kwa kutumia kikamilifu njia zote zilizopo katika swala la ujasiriamali. They take too long, 2 years, 3 years training for certificate, for sign-on certificate. I don't see that is necessary. We need to have skill-based trainings whereby we give the youth skills for 2 to 3 months and release them to market, whereby we also create that market for them. So there are so many opportunities. It's on the leaders who should lead and show the way. Somebody understands this background and the value community is having and the hope community is having about him. And when somebody is having that his family is relying on him, community is in need of him, as well himself is also in need of him, that person will start working and will be able to cooperate to whatever empowerment will be able to come, so long is helping him to raise himself, family, and also support his community. Huduma ya kitaifa ya polisi ikiongozwa na Abubakar Mwawasa pamoja na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu katika kaunti ya Kilifi Justin Matano wamezindua kampeni ya kusawazisha usalama barabarani katika kaunti ndogo ya Malindi, kaunti ya Kilifi, ili kuhamasisha waendeshaji matatu, tuktuk au bajaji na bodaboda kuhusu haja ya kutii sheria za trafiki na uangalifu wanapotekeleza shughuli zao za kila siku ili kupunguza ajali msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Wakati huo kwa upande wa pili, madereva, manamba, abiria na maafisa wa polisi wa trafiki pia walichanjwa dhidi ya COVID-19 kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama wa kiafya katika safari zao za kila siku. Nyuma na leo tumekuja hapa kuhamasisha watu wa bodaboda, watu wa matatu na hata abiria, kuwaeleza jinsi tunaweza kukubaliana na tushirikiane tuone nchi yetu itakuwa bila ya accident kwa hii msimu unaokuja wa Christmas na mwaka mpya. Tumekuwa na bodaboda, tunaeleza vile vitu vinatakikana, mtu awe na driving license, mtu ana insurance, mtu awe na reflective na ajue nidhamu ya kuendesha, zile requirements ambazo zinatakikana, na tunashukuru wanafuata vile inakuwa. Madereva pia tumeongea na wao na tumeweka mikakati ya kuwa tutakuwa na mara kwa mara vitu vinaitwa vizuizi katika barabara. Mara kwa mara tutakuwa na speed guns ambazo tutakuwa nazo, na hata alcohol tutaiweka ili mtu asikunywe pombe akifikiria ataepuka mtego. Road show tukihamasisha watu kuhusiana na mambo ya usalama. Kwa sasa gari zetu nyingi tumeziweka kwa hali nzuri, tumeelimisha madereva wetu, tumeweka mikutano madereva wetu, tumehamasisha madereva wetu kuhusu mambo ya speed, na madereva wetu kwa sasa wanaenda kulingana zile sheria ambazo ziko za trafiki.
Mtazamaji, kumbuka usalama wako upo mikononi mwako, hivyo usinyamaze, zungumza unapoona kuna tatizo. Tukisonga mbele, kati ya magonjwa yanayoathiri watu wengi sana duniani ni magonjwa ya zinaa. Haya ni magonjwa yanayoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kupitia vitendo vya ngono. Vitendo vya ngono vinaweza kuwa ni kujamiana ama pia kupiga denda, ukipenda kubusu. Magonjwa ya zinaa huathiri sana watu walio kati ya umri wa miaka 15 hadi 24, lakini hata kina mama wajawazito hawajasazwa na magonjwa hayo ambayo yasipotibiwa kwa haraka huenda yakaathiri afya. Hii leo tunaungana na Daktari Janet Kithinji atudadavulie jinsi unaweza gundua una ugonjwa huo na athari zake katika mwili wa binadamu. Tazama. But that doesn't mean that the others are not as common. They are just as common. Herpes is common. Gonorrhea is common. Chlamydia is common. Sexually transmitted infections are divided into those where you can see something growing, like a mass, like a lesion. And then there are also those that manifest in the form of discharge. So like those that could be in a lesion, just to give an example, would be things like herpes, would be things like syphilis, would be things like warts, which are also caused by that human papillomavirus. And then you could also get discharge, which also gives rise to, like, say, gonorrhea or chlamydia. And those are the ones that would also give you discharge. Bacterial vaginosis, trichomoniasis, and all of these would have different types of discharge in different amounts and different colors. The signs and symptoms for STIs vary because, again, if there are those ones that have got something that is growing, then you see it directly. You see, if we're talking about herpes, then you would see some bit of pimples that look like vesicles that might have some water. There could be some bit of pain, there could be some form of itchiness, and then after that, they can disappear after a while. You can get syphilis, which would also form like some sort of a small lesion, which sometimes can be painless and it disappears. You might even sometimes miss it. Okay, then if it's warts, then you also get those kinds of lesions that grow. Then you can get some ulcers in some of these STIs. Some you do get discharge. In some discharges, you can get different types of discharge, different colored discharge, foul smelling discharge. That is not regular discharge, because regular discharge is usually white or watery depending on the stages of the cycle. It's not supposed to be excessive. So if you do get discharge that is off-white, grayish, greenish, yellowish, excessive, with itchiness or no itchiness, with foul smell, sometimes even associated with abdominal pain, difficulty or pain in urination, all of those then would make you need to be evaluated for a sexually transmitted infection. Okay, thank you for that. What's the risk of treating STIs late? It depends again, because again, it varies from STI to STI. Probably it would be nice if you were actually able to discuss one by one, but I understand for the constraints of time, because different STIs can give you different issues. But mostly the STIs would, especially the ones that have got like discharge, for example, they can travel up the tubes and they can actually cause chaos. And that is now why an STI can be causing infertility, because I saw that question somewhere. If at all the STI is able to travel up the genital tract, it can actually cause chaos. You can get symptoms like pelvic inflammatory disease. You can get infection and inflammation in the tubes. And then you do get now symptoms of infertility because the tubes have now become big and grown. STIs like HIV also would, HIV is an STI as well, by the way, I need to say that. And that it can also be caused by other factors, but majorly it happens through sexual contact. So that alone can also give you a lot of sequelae if left unchecked, including the syndrome of AIDS. If you do get untreated papillomavirus, which we said was most common, then sometimes that also can cause injury to the cervix over a period of time, cause cervical changes, which eventually would come to cause cervical cancer. And some STIs work in combination. So you actually do find someone who has got HIV could have a higher risk of developing HPV, and the cancer propagation could happen even faster than in a person who doesn't have HIV. Children, unfortunately, are having sex, and that is a harsh truth.
the mean age at sex is 15 years and below. It has actually gone down. And it is continuing to do so because there is a lot of exposure of these children to a lot of material that is sexual in nature, be it social media, be it access to phones, be it as being in the 21st century. There is a lot of sexualized content that is happening in social media. And when that does happen, then that usually causes some chaos. And as a result, then you find that there's all this exposure. So the least we could do is actually then now match it with the correct information. Since they already have got access to the information, we need to give the correct information. We need to have these conversations. We need to talk about abstinence. We need to talk about being faithful. We need to talk about condom use. We need to talk about contraceptive use. We need to have these kinds of discussion and try and understand them. Find out what are the reasons are not able to access these things, or is it that there's stigma, or is it that there's fear? Let us have the conversation, and maybe then we might be able to get a middle ground. Na mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekudokezea hivyo hapo awali, hii leo ni siku ya kufuzu kwa maafisa katika kitengo cha NYS, na kwa sasa tupate kutazama ni nini kinachoendelea tunapokuandalia hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta wakati mfupi baada ya mapumziko ambayo tutakuwa tukielekea sasa hivi. Bila shaka unaona hapo ni maafisa wa kitengo cha NYS ambao wanapata kufuzu hii leo. Idadi yao naona ni zaidi ya 7,000. Hafla hiyo hufanyika mara 2 kwa mwaka, na nitakuwa nikirejea na hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta baada ya mapumziko haya mafupi.
Karibu tena mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi, basi yupo ndani ya Switch Adhuhuri nami David Kagina, mfasiri kwenye lugha ya ishara akiwa ni Tracy Dorcas. Tukisonga mbele, hapo awali Rais Uhuru Kenyatta amehutubia kitengo cha NYS wakati wa hafla ya kufuzu ambapo mahafali 7269 wamepata kufuzu hii leo. Hebu tupate kusikiza alicholonga hapo awali. The servicemen and women, I want to congratulate you for one of the best parades I have ever seen in my life. Hongera sana. Pongezi sana. Pongezi sana. Today, we are gathered here to witness yet another momentous occasion as we graduate 7,300 servicemen and women who are now transitioning to the second phase of the National Youth Service Program. To all of you who graduate today, we celebrate you for your successful completion of a rigorous and a highly demanding 6-month long paramilitary training. I commend indeed the entire team led by the Cabinet Secretary, members of the Ministry, the Director General and her team, the Commandant and her team, for your collective dedication and commitment. Before us today is a cohort of servicemen and women who are ready and able to go on and be great. One of the issues that we have pondered over is how we can prepare every Kenyan youth for their personal destiny. The interventions that we have put in place include fostering greater access to technical and vocational education, creating a framework through which our youth would have greater access to government procurement opportunities, creation and expansion of youth affirmative action funds, such as the Youth Fund, the UWEZO Fund, as well as the expansion of this NYS program. Mabunge ya Seneti na lile la kitaifa hii leo wameendelea kujadili hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta kwa taifa, baadhi wakimuunga mkono na kumsifia huku wengine wakimkashifu kwa kutogusia masuala yanayoathiri mwananchi wa kawaida. Tazama. Such impetus programs and through being able to have a tourism sector that is flourishing. GDP, as we know, is always a driver. This is very, very key and very, very important. The gross domestic product of a country are recording an increase of 10.1%. I listened to Senator Were as she was making her submissions. Very good. This is a double-digit growth that we hoped would come, but maybe also to just go into ramifications and ways of ensuring trickle down of the same. She talked about money in the pocket. So yes, we have a double-digit GDP, which is fantastic. It raises our profile as a country. But somewhere along the line, probably the growth of these middle and small micro and macro enterprises would help in the long run to get us to a place where this economy can grow and be felt more and more within the households, within the various sectors, so that at the end of the day, this trajectory can actually be across the board. These major developments have come at a cost, particularly when you also look at the developments in the infrastructure. And here, Mr. Speaker, sir, I do believe that when it comes to infrastructure, the Uhuru government would be seen to have been a major government which contributed in a very transformative way to the infrastructure. The railway was built at the turn of the other century, and now we have, under Uhuru government, the SGR and so on. Mr. Speaker, sir, this has also been at a cost, and that's why one can say that the foreign debt
which is very, very high, which has also reached record levels, is a problem that has to be dealt with. I would have liked to know or to hear a bit more on what the Uhuru government is proposing or is doing to reduce the foreign debt structure. And therefore, and I would like to hear more from my various presidential candidates, what they'll be doing to reduce the foreign debt. Agents, I can assume that they don't know how to trace the Pakistani agents. But it is alleged, it's not alleged, it is shown that for each one, the amount of minimum of $5,000 was paid. 18,000 times $5,000 is $9 billion. Of those $9 billion, how much did Kenya benefit by putting this country at great risk of 18,000 people? And most of them stayed in Kajiado area. And my friend is on the phone. But you understand that the fallout of COVID could have been disastrous. So if I'm being told that this is normal and all things were taken in good perspective, and we are going to do this, which other country has done this in Africa? So we don't mind, we've done it. Everything is normal, then why did they arrest them? So that is the questions we need to ask. And I keep asking, what happened to the monies? Has it gone into the consolidated fund? Or has somebody benefited? And why is this so quiet over the last 6 months? It has been very quiet. You do not find, Mr. Chair, any country taking 18,000 people unless it's America, where taking thousands of people. 18,000 in Kenya from one country. It's questionable as to what happened. But God will know. I hope that we have been able to cover the COVID restrictions, and we've had no real spike. So God has been with us. It has damaged our reputation with our countries like Pakistan. Ikisalia chini ya miezi 8 hadi uchaguzi mkuu mwaka ujao, siasa zinazidi kushika, huku naibu rais William Ruto akipeleka kampeni zake katika eneo la Matu. Tupate kusikiza taswira jinsi ya mambo yalivyo kule.
Picha hizo umekuwa ukizipokea mbashara toka mji wa Matu kwenye kaunti ya Machakos, ambapo naibu rais William Ruto anazidi kujipigia debe. Tukisonga mbele, wizara ya utalii kupitia katibu mkuu Safina Kwekwe Tsungu imesema kuwa wageni kutoka nchi za Ulaya bado watakaribishwa nchini, huku wakichunguza kwa karibu aina mpya ya corona Omicron. Kulingana na Safina, ni vyema kukubali corona ni janga ambalo lipo nasi, basi hitaji kubwa ni kuzingatia tu matakwa ya wizara ya afya pasipo kutatiza sekta hii ya utalii nchini. We say that we are observing the developments of this new variant, and if anything, South Africa is just where it was discovered. It's not where the virus lives. Yeah, so it could be anywhere. I mean, we know there are several countries that have reported cases of Omicron variants. So we are still just being vigilant at the points of entry and exit. Let's ensure that everybody who comes in is well screened and they can be traced. So the tracking of all guests, be they local or not or non-local, is very important. And it's a practice that we want to embrace and to normalize. Because COVID will be with us for a while. Now we've seen that. We thought it would be a short-term thing, but it's clear now, 2 years, and we are not seeing any end of it. So we cannot keep on closing ourselves to something that we don't know when it's going to end. Yeah. We just have to ensure the measures, the protocols, the surveillance systems, the response mechanisms, etc. Yeah. Kiongozi wa Sober Youth mtaani Kayole, Beth Muthoni Mengo, pamoja na viongozi wa makundi ya kutetea haki za vijana katika vita dhidi ya uraibu wa madawa ya kulevya na pombe haramu eneo la Tushauriane Kayole, wamewarai vijana wa eneo hilo wanaojihusisha na ujambazi kuasi uhalifu na badala yake kurejesha silaha walizonazo kati yao. Huyu hapa mwanahabari wetu Daniel Anunda na maelezo zaidi. Mtaa wa Kayole ulioko jijini Nairobi ni mtaa ambao umevuma kwa muda sasa kwa uhalifu na mauaji yanayosababishwa na vijana wa genge linalojiita Gaza. Wakazi hapa wamejifunza kutembea kwa uangalifu, huku wakijichunga na kikundi hiki ambacho hutembea katika makundi ya kati ya vijana 15 na 20. Beth akiongoza kundi la Sober Youth Sober Nation kwa ushirikiano na wengine waliobadilika, wamewaomba vijana wa mtaa huo kushirikiana na viongozi ili kuangamiza uhalifu kwa kuhakikisha silaha walizonazo zimerudishwa kwa serikali. Vijana muko? Munajua vijana wenye wako na zile bunduki zenye hazifai na hakuna bunduki inavaa. If you have any illegal firearm ama kikitu yoyote inahusanika na siasa na silaha, na waomba murudishie mahali inafaa. Aidha, serikali imeomba kuhakikisha kuwa kazi mtaani imerudishwa wakati huu kabla ya msimu wa kampeni kufunguliwa rasmi, ili kuhakikisha vijana watakuwa na kazi ya kuwazuia kutotumiwa na wanasiasa wenye nia mbaya. Tunahimiza tu serikali ipatie vijana kazi, ndio hata sisi wazazi tutulie. Juu saa zingine unasikianga kama umelala, wamama wanakuja na kuambia, akisikia bunduki imepigwa na hapa anaanza kupiga simu, kama uko wapi? Haya yakijiri, vijana wameendelea kulalama kukosa ajira, wakitaka serikali kutafuta mbinu za kupigana na ufisadi unaowafungia wengi walio na taaluma inayofaa nje. Ground sahi yenyewe ni ngori kwa sababu unapata design vijana wamehang tu hapa hivi, hakuna wera. Unapata kijana kama mimi nimeenda chuo, nimequalify, lakini bado lazima nirudi kwa ground, nikainikaa mimi ni drop out. Beth Muthoni Mengo alituzwa na Rais Kenyatta kama shujaa kwa mchango wake wa kuwasaidia vijana wahalifu kubadilisha maisha yao. Nikiripotia runinga ya Switch, jina langu ni Daniel Anunda. Kituo cha umeme na vifaa vya elektroniki vilivyoharibika We Center, ambacho ni moja ya washindi 5 wa mashindano ya KCJF kwa mwaka 2021, kimetangaza kuwa kinataka kutengeneza ajira 2,000 kwa vijana nchini Kenya. Kampuni ambayo hulenga kukusanya na kuchakata vifaa vya elektroniki vilivyoharibika vimetupa zaidi ya tani 10,000 za taka na kupunguza uzalishaji wa kaboni kwa zaidi ya tani 14,400 na kuunda ajira zaidi ya 2,000 kwa vijana kufikia sasa. Kwa sasa Kenya inazalisha tani 51.3 za taka za elektroniki kila mwaka. Hii ni kulingana na takwimu za mwaka 2020, na ni 1% tu hukusanywa vizuri na kutunzwa, huku 99% zikisalia kutupwa kiholela.
Na basi mtazamaji, hayo ndo tuliokuandalia hapa kwenye meza zetu, ikiwa ni ndani ya Switch Adhuhuri. Asante kwa kuungana nami na asante kwa wote waliofanikisha matangazo haya, kuanzia kwa mzalishaji wangu ambaye amekuwa ni Mariam Mjahid, mfasiri kwenye lugha ya ishara amekuwa ni Tracy Docas, jina langu ni David Kagina. Hadi wakati mwingine, Mungu na akulinde.